আপনার ইন্টারেস্ট তো বাড়তেই থাকছে। কিন্তু ব্যাংক এখন এটাকে অকশনে বিক্রি করবে। কোন ডিপার্টমেন্ট কি বললো সেটা কোর্টের জানা নেই। এখানে উকিলবাবু আছে, উকিলবাবু বলছেন যে 29 লাখ টাকা ডিউ আছে। যে উকিলবাবু বলেছে সে উকিলবাবু আপনাকে ঠিক বলেননি। যিনি বলেছেন উনি অর্ধেক কথা বলেছেন আর অর্ধেক কথা বলেননি। এই রিট পিটিশনটা কে তৈরি করে দিয়েছে আপনাকে? ওই ব্যারাকপুরের বাবুর, ব্যারাকপুরের উকিলবাবু? ব্যারাকপুরের একজন উকিল বাবু। তো উনি এখানে এলেন না কেন? বলুন। ম্যাডাম, আমার ব্যাংক ডিএম সাহেবের একটা অর্ডার হয়েছে, সেই অনুযায়ী আমি টাকা নিয়ে ঘুরছি, কিন্তু ব্যাংক সেটা নিচ্ছে না। কোথায় অর্ডার হয়েছে? 22 নম্বর পেজে। আপনি কি বাড়ির মালিক? ফ্ল্যাটের মধ্যে কত টাকা লোন নিয়েছিলেন? 14 লাখ টাকা। Where are the figures appearing? Will you please show me? Yes, but the figures, if your lordship sees the possession notice at page 21. This is also there in the 32 notice, which is page 14. There, my lord, the loan, the amount of the loan was 13,52,000. Hmm. Page 15, if your lordship sees, paragraph 3. Total Page outstanding. 21 you showed me. Yes, that's the possession. Notice. Yes. 1352. 1352 as on 8th May 2019. Right. Yes, my lord. Now, my lord, what has happened? The Description is one self-style, tile floor flat, 4th floor, super built area 942 square feet. yes. Petitioner is the owner. Petitioner is the owner. You've taken symbolic possession? Well, no, but the police, the payments have been made to the police, and the symbolic possession is required to be taken. How much have you received? No, actual possession. Actual physical possession has not been taken pursuant to the district magistrate's order. But when a symbolic possession, as regards when the possession notice has been given, symbolic possession has been taken. But when after the section 14 order was passed, we have to incur certain expenses for the police. But that we have paid. Now, it is in process. But in the writ petition, what the petitioner is saying that did the petitioner approach DRT? Yes, that is the point of maintainability. Did he approach? No. He didn't. No appeal from this order. Right. Now, is he paying something to y'all? Well, what he has offered, that offer has already been rejected. Yes. What he has offered was, that's at page 24. Well, he is offering the amount which was due. That was the total outstanding back in 2019. But now, 5 years have gone by, interest has accrued, but we have rejected his offer, which is at page 29. 1352 he is offering now? Yes. That's the amount which was outstanding when we issued the notice under 13.2. I understand. 1352 he is offering now. That he is offering. 5 years have gone by. We have rejected his. What will you do? You'll auction the property, isn't it? Yes, we will auction the property. And after taking possession, we will auction the property. Right. Now, if he puts in the money to you and he is willing to pay the interest, then would you still? Well, as on this date, the due is 29,56,000. He's offering less than a half of it. Without going into the question of maintainability, since he is appearing residential flat, he. Yes, that is why. Otherwise, the court would not have entertained at all. I appreciate. But what I can do, if the petitioner pays off this amount. 29. That is the outstanding. All right. ব্যাংকের বক্তব্য হচ্ছে 29 লক্ষ টাকার কাছাকাছি ডিউ আছে। আপনি 13,52,000 কিছু এরকম দেওয়ার বলছেন। হুজুর, ডিএম সাহেবের অর্ডার করেছেন 10 জুলাই। আমি অর্ডারটা হাতে পেয়েছি 8 সেপ্টেম্বর, প্রায় 56 দিন বাদে। এই অর্ডারটা 6 মাস সময় আছে এক্সিকিউট করার জন্য। আমি এই অর্ডারের টাকাটা পুরোটাই জোগাড় করেছি, 5 লক্ষ টাকা ডাব নিয়ে ঘুরছি, পাঠিয়েছিলাম ব্যাংকে চিঠি। 5 লক্ষ? 5 লক্ষ টাকা 3টে কিস্তিতে বলেছিলাম। আচ্ছা। অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর 5 লক্ষ টাকা ওরা বলেছিল দিতে, আমি সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছি। 26 নয় হুজুর, আপনি এটা দেখুন, আমার এই 26 নম্বর পেজে 5 লক্ষ টাকা করে 3টে ড্রাফট। না, 5 লক্ষ, 4 লক্ষ, 4 লক্ষ, মানে সব শুধু 13,52,000।
কিন্তু 238 এই টাকা টাকাটা 63 তো পয়সা। বাকি ছিল 2019 সালে, হুম। এখন 24 সাল চলছে, তাহলে ইন্টারেস্ট কিছু বেড়ে গেছে। কিন্তু হুজুর 24 সালে 10ই জুলাই এই অর্ডারটা কিন্তু হয়েছে। আপনি দেখুন 10ই জুলাই যে অর্ডারটা করেছে তাতে লেখা আছে 13 লাখ টাকা ডিউ ছিল 19 সালে, বলেনি কিন্তু 24 সালে 13 লাখ টাকা ডিউ আছে। বুঝতে পেরেছেন? এটা বলছে 19 সাল পর্যন্ত এটা বাকি ছিল। তাহলে তাহলে এটা তাহলে আপনার ইন্টারেস্ট তো বাড়তেই থাকছে। কিন্তু ব্যাংক এখন এটাকে অকশনে বিক্রি করবে। এবার আপনি কি করবেন? আপনার নিয়ম অনুযায়ী আপনাকে ডিআরটি তে যেতে হবে। ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছে কখনো 16 লাখ টাকা, লাস্টে নেমেছে 14 লাখ টাকা। কোন ডিপার্টমেন্ট কি বললো সেটা কোর্টের জানা নেই। এখানে উকিলবাবু আছে, উকিলবাবু বলছেন যে 29 লাখ টাকা ডিউ আছে। 29 লক্ষ টাকা হুজুর দেওয়ার সেটা আমার পক্ষে এখানে বিচার করা সম্ভব না, এটা ব্যাংকের টাকা, ব্যাংক বিচার করবেন যে কত নেবে না নেবে। যে সাহেবের রিপোর্টে তো যে টাকাটা সেই অ্যামাউন্ট আমি দিতে পুরোপুরি রাজি আছি। কোথায় আছে বলুন তো? ডিএম সাহেবের রিপোর্টে পড়ুন তো কোথায় আছে। 13 লাখ টাকা যেটা বলছেন সেটা কোথায় আছে দেখান। বলুন কোথায় আছে, আপনি পড়েছেন? কে বলেছে আপনাকে ডিএম সাহেবের এখানে এই টাকাটা বলা আছে? কেউ বলেছে তো আপনাকে? হ্যাঁ, কে বলেছে? আমাকে যে উকিলবাবু একটু করছেন তিনি বলেছেন। যে উকিলবাবু বলেছে সে উকিলবাবু আপনাকে ঠিক বলেননি। যিনি বলেছেন উনি অর্ধেক কথা বলেছেন আর অর্ধেক কথা বলেননি। টাকাটা বলেছে ঠিকই, কিন্তু সেটা ডিউ ছিল 19 সাল পর্যন্ত। বুঝতে পেরেছেন? এবার আপনি কি করবেন সেটা আপনি, কি করবো বলুন? আমি জানি না কি করবেন। অর্ডারটা ব্যাংকের 24 সালে টাকা হলো কেন? অর্ডারটা স্যার 24 সালে কেন হলো সেটা আপনি ডিআরটি তে যান, আমি আপনাকে ডিআরটি তে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি সেখানে চলে যান। ঠিক আছে? তাতে কিন্তু আপনি ব্যাংক কিন্তু থেমে থাকবে না, ব্যাংক কিন্তু তার কাজ করে যাবে। কি বুঝছেন? হাউ মাচ ক্যান ইউ? But I'll have to take instruction. ইয়েস। But, আর কটা বাড়ি আছে আপনার? আর করতেও নেই। কোথাও বাড়ি নেই? Malad, as it appears, Malad, the secured there are two secured properties. Malad, if your lordship sees the 13-2 notice, page 17 is the schedule to the 13-2 notice. Page 17, Malad, what is one is a land and another one is a self-contained flat, which Malad, perhaps the petitioner resides in. There are two properties, and Malad, the section 14 order has been passed. In 1 respect minute. of- One, that piece and parcel of land is 5 cutters 33 chitaks, more or less, along with a G+4 story building. Possibly this flat is in this property. Malad, yes, Malad, perhaps, but Malad, even But then he does apart from this flat, he doesn't have anything. It does not mean that the entire G+4 story building is mortgaged to you. that is what is recorded in the schedule of even in the DM's order. Your lordship sees page 22, schedule of the property. Lordship will kindly have a note. Page 22, lordship has. 22. Page 22 is the section 14 order. Your lordship has the schedule of property, serial number 1, where the property is described. I All can that see piece and it is described, but whether thereafter- it is the same premises number 21, name and identified as Milon. Baguyati first line address appears to be the same. Yes, it's the same address. Address appears to be the same, but perhaps it may also be the land as well as the flat. Malad, I'll have to take clarification on that. When Whatever it's a flat, you have the corresponding land also there, but it does not mean that the 5 cutters, 36 I chitaks and don't think so. I don't. no, it is not. It's this only 924 42 square feet. Yes. Super built. Yes. Yes, that's Then it. But I'm not saying anything on that. But Malad, if the petitioner can Malad, at least offer a reasonable amount, Malad, I can take instruction. Malad, if less than a half, Malad, I cannot even Malad, ask. no, he goes till 1352. He has been He able wants to. He wants to. He wants to He pay. has been able to obtain drafts also for this amount. He has offered us 5 lakh.
He's saying that he's willing to, or he can pay us 1352. That is less than half. Would you give him a hearing and come up with some positive You instruction? can do that, my lord. Lordship, instead of that, kindly keeps it tomorrow. I'll take instruction from the bank, and my lord, we'll come back tomorrow. Whether we can have a hearing held and he can again offer something, then we can. Then day after tomorrow. Very well, my lord. Day after tomorrow. Please come. Keeps the point of maintainability open. The residential flat of the petitioner having super built area of 942 square feet. Lord, may I have a lordship's leave? No? Great. My colleague is here. Have been directed to be taken physical possession as the petitioner failed to pay off the dues of the loan which was taken. Stop. A sum of rupees 13,52,238,66 was due and payable by the petitioner on 8th May 2019 when the notice under section 13 within bracket 2 of the SURFACE Act 2002 was issued. Stop. The District Magistrate, North 24 Parganas has passed order on 10th July 2024, allegedly received by the petitioner in September 2024. Intimating that physical possession of the property would be taken. Stop. Paragraph. The petitioner has rushed to this court by mentioning that he is agreeable to pay off the dues of rupees 13 lakh and odd. But the bank is refusing to accept the same. Paragraph. Learned advocate representing the bank raises objection with regard to the maintainability of the writ petition. Stop. It has been submitted that as on date, nearly 29 lakh and odd is due and payable by the petitioner. Stop. Paragraph. The petitioner has expressed his inability to pay the total due in one go. Stop. He seeks installment. Stop. Learned advocate representing the bank is directed to take instruction with regard to the take instruction as to whether petitioner may be offered any further time for paying off the dues. Stop. List 22nd. Service is taken on record. তাহলে petitioners করবে লোন কজন নিয়েছিল? দুজনে মিলে একজন গ্যারান্টার আছে নিশ্চয়ই পিটিশনার্স করে দেবে।
এই রিট পিটিশনটা কে তৈরি করে দিয়েছে আপনাকে? ওই ব্যারাকপুরের বাবুর, ব্যারাকপুরের উকিল বাবু? ব্যারাকপুরের একজন উকিল বাবু। তো উনি এখানে এলেন না কেন? উনি আমাকে বলেছে আমি এসছি, আমি এগুলো করে দেবো, আপনি একটুখানি বলুন। আর বলছে, আপনি তো টাকা দিতে চাইছেন। আর ঠিক আছে, কাল বাদ পরশু মামলাটা আরেকবার হবে। ব্যাংকের উকিলবাবু খোঁজ নিয়ে আসবেন যে আপনি যে টাকাটা অফার করছেন সেটা ব্যাংক নেবে কি নেবে না। যদি নিল তাহলে ঠিক আছে, যদি না নেয় তাহলে আমি জানি না আপনি কি করবেন। ঠিক আছে, হুজুর।